E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Estamos jogando Final Fantasy XVI. Vamos continuar aqui com as missões principais, galera. Se vocês estiverem curtindo, deixe aí seu gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E vamos embora. A gente tem que fazer a missão Lenha na Fogueira. Vá para as colinas de Orabelli. Vamos abrir o mapa aqui. Cadê o mapa? Abrir o mapa mundi. Colinas de Orabelli. A gente fez aqui todas as missões secundárias que estavam disponíveis aqui no esconderijo. Não creio que tenha mais nada a gente devendo fazer. A gente estava ali, agora a gente tem que viajar para as Colinas de Orabelli. Colinas de Orabelli, as planícies idilícias que se estendem pelas regiões do sul do Sacro Império têm uma população escassa, a menos que você saiba onde procurar. Vamos viajar. Bora, 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 bora! Eu tô gostando do jogo, viu? Tá bonito, tá bacana. Algum tempo depois, o Sacro Império de Sambrek. Esse nome que eu não soube ler. So much for arriving before sunset. Oh, I didn't realize we were this close. Any idea what that is they built the village around? The fallen ruin. I've heard some call it an airship. Though its flying days seem to be behind it. It's a shame, that. You truly think a dominant's waiting for us in that village? My scout has never given me any reason to doubt him. Which is why I think we should hurry. Come on. Ok, o que é isso que abriu pra gente? Obeliscos. Após sintonizar-se com um obelisco, Clive poderá viajar rapidamente para o local dele através do mapa mundi e do mapa local. Basta se aproximar dos obeliscos para sintonizar com eles. A gente já sintonizou? Palavras não bastam. Vamos lá. Colinas de Orabelli. Aperte para abrir o mapa detalhado do local. Ok, tem nada no mapa. Só um caminho pela frente. Vai ter algumas coisas aqui, ó. O jogo não é exatamente mundo aberto, mas ele é composto de regiões em que você tem... Excellent. Sick of Toggle. Get him, boy. E você tem a oportunidade de explorar livremente essas regiões, né? O mundo não é exatamente um mundo aberto. Eu vim aqui pegar item, né? O objetivo principal é pra lá. Então assim, você viaja para determinadas regiões e nessas regiões você tem uma grande área de exploração. Não pode se dizer que é exatamente um mundo aberto. O inimigo aqui. Over here. Let's make this quick. Sick of Toggle. You know what to do, boy. Ok. Mas não tem nenhum item por aqui, ao que parece. Ao que parece. Quando eu falo ao que parece, parece que eu estou apresentando o Greg News. Ao que parece, dizem por aí. Inimigo aqui, ó, tá vendo? Excellent. That's enough. Ok? You know what to do, boy. Get him, boy.
Ele... Meu Deus, tem outro aqui. Ele dá aquele ataque giratório, né? O Togo dá aquele ataque giratório no inimigo. Vamos continuar por aqui. Figures up ahead. But are they friends or foes? Como que eu vou saber, Cid, se eles são amigos ou inimigos? Como que eu vou saber? Ainda não os conheço, não os vi. Estou chegando aqui agora. Destino da missão principal. Ala perdida, o Sacro Império de Sambrek. Aquele velhinho lá deve contar bastante história sobre o local, né? Tem um velhinho lá no esconderijo, que é tipo um bibliotecário. No sign of the royalists. Or anyone else for that matter. It's too bloody quiet. Even for this hour. What do we do now? First we look for my scouts. You start here, I'll circle round the back. How do I let you know if I find him? Good question. Shout? Huh? Subtle. Subtle. I don't even know what he looks like. Traduzir o subtle com quanta perspicácia. The village can't be completely abandoned, can it? Mas assim, acho que sutileza seria uma tradução melhor, não sei. That sounds like a child. Cadê? Meu Deus. Cadê a criança? Tem criança chorando, cadê? Cadê ela? Será que ela tá por aqui? Mas onde? Ela não tá aqui sim. Ou será? Ah, aqui ó. Talvez esteja aqui dentro. Mas não. Ah, tem umas regiões do jogo que parecem muito escuras. Regiões escuras. Eu devia ajustar o brilho melhor, né? Eu modifiquei a legenda. Aqui é... Ah, aqui é o destino principal, a criança aí. It's all right. I'm not one of them. My friend and I, we're with the Imperial Army. And we've come to help. Do you know where your parents are? In the church. Then I'm going to find them and make sure they're safe. Can you stay hidden here until then? To the church, then. Ok. Vamos pra igreja, então. O que tem pra cá, hein? Tem algum item? Será que tem mais pessoas escondidas? Ratos. Tem alguma coisa aqui visualizar. Só o cardápio da taverna local. Não tem nada de interessante pra gente por aqui. Não tem nada de interessante pra gente por aqui. Vai ter alguma coisa? Parece não. Vamos seguir para a igreja então. Vendo que a gente não estou vendo a gente deixando nada para trás. O que é esse? Cid? Ah, Cid. The church, I know. I'm one step ahead of you. You go in through the front, I'll take the rear. Anyone stands in our way, the other can stab him in the back. Ok, então. Vamos seguir o seu plano. Vamos seguir o seu plano.
lá. Uma capela, né? Não é bem uma igreja, uma capelinha. Pequena. O que eles estão fazendo? Alguém está machucado? This man's gonna die if we don't get into a healer. Enough of your barking, dog! About time. Stand back. O guarda não tem a chave, não? Tem que explodir a porta. O guarda devia ter a chave. Who the hell are you? Clive! Thought you weren't coming. You still alive, Gav? Barely. Been doing what I can for the villagers, but... I thought you were joking. It's all right. He's with me. Is this everyone? No, there were others. A pair of royalists came for the bearers just before you arrived. Was a dominant among them? Maybe. It's not like he was holding a sign. Ah, meu Deus. I'll give you one guess where he's going. Clive, after him. Pedir reforços, né? Ok, bora. Vai atrás dos soldados antes que ele fuja. Isso aí. Bom que ele não corre muito rápido, né? Com o soldado. Ele já tá bem longe, né? Ele corre bastante bem rápido. Any word from the scouts? Not yet, my lady. Ela tá We aí. have the dominant's companion. It's only a matter of time before we seize our quarry. Very good. And what of the others? The bearers have been taken to Caer Norvent. Some may still be worth keeping should the dominant elude us. All is in hand, my lady. They will not be spoiled. I give you my word. Quem que é o dominante que Gentlemen, tá falando? a toast! Will you join me? My thanks. To Our Lady of the Wind and the King! The Imperials drink this piss? Well, it would go some way to explain their breath. Lady Benedicta! Imperials! And instead of killing them, you lead the rats straight to us. Mercy! Ai, ai. Vilão. Look what we have here, boys. An Imperial bearer. Good. I was getting bored. A gente já vai lutar contra ela? Duvido que a gente vá conseguir vencer esse combate logo depois assim. Ela parece ser uma vilã que vai durar o jogo inteiro. Benedicta. Where did? Dance, Gerard! What is that thing? If this means what I think it does, Sid has some explaining to do.
Deus, isso que vem, velho. Get him, boy! Sick of Toggle! There, boy! There, boy! Sick of Toggle! You know what to do, boy! Meu Deus. Ai. Meu Deus, eu tô esquivando. Get him! There, boy! You better be on your way, Sid. Ok. Over here. Sick of Toggle. Get him. Sick of Toggle. You know what to do, boy. O poder tá melhor no combate, né? 5 mil de dano. Meu Deus. Get him, boy. Not this time. You know what to do. Não precisa. Meu Deus, eu esquivei, então. Get him. You know what to do, boy. Aê, finalizado, você derrotou Tirada. Eu devia ter esquivado o melhor dos ataques, né? Vamos ver aqui os spoilers que a gente ganhou. Medalhão do clérigo, aumenta o poder de cura das poções em 20%. Isso aqui é normal. Isso aqui, cinzas mágicas usada em fabricação. You've got some fight in you, even for a branded. Clive! Look who's here to save the day. Is this how you recruit all of your charges? Don't recall you complaining, Benedicta. Eu achei que Benedita era a mãe do Clive. Não, eu interpretei tudo errado. Sidolphus, Eu interpretei a história remind toda me, errada, então. why was it that you betrayed your kingdom? I asked you a question, Lord Commander. Why? Because I'd had enough of you and your king's antics. And yet here you are, stealing my branded. What are you plotting? As if I'd tell you. Lady Benedicta, we have secured the dominant. Always something, isn't there? Eu interpretei a história toda errada, então, se eu achei que a Benedita era a mãe do Clive. Que tinha traído Rosária. Did she say where she was going? No. Then we head back to Lost Wing. One of the villagers may have heard something. But we can't just... Which is why I sent Gav. The man has a nose for these things. Trust me. Paciência, Clive, paciência. So, it wasn't about bearers at all. They were looking for a dominant.
Yeah, that's right. I thought we were hiding the bastard. Like any of us would keep a monster like that under our roof. Oh, no offence. When no one talked, they started rounding up everyone with a brand. And then everyone without one and all. And locked you in the cellar, hoping sooner or later someone would break. You know, things might have been different if you'd accepted my invitation. Oh, don't remind us. We were all saying the same thing. This is our home, innit? Don't mean we won't out when we can, though. And that, I'll drink to. Oh, come hear the tale of Lord T on the bold, who's tamed worms 1,000 and slain the tenfold. 100 legions the young. Agora a gente liberou uma vila do controle imperial. As a million foes turned tail and fled. His lance levels mountains, it sanders the deep. The skies over storm breaks for. Listen, Clive. Revenge won't bring him back. It won't. 13 years ago, I watched a dominant kill my brother right in front of me. And I did nothing. But now I can. I can kill the son of a bitch. And bring peace to my brother's soul. After that, whatever happens, happens. Fate. You're content to be its slave, then? Fazer o que, né? Foi o que aconteceu. Várias coisas que eu pensei que ter entendido, eu não entendi. Tanto a questão do Clive ser... His radiance would have us believe the Imperial host invincible. Yet here we find the Empire's cornerstone teetering on the backs of a handful of cowards and cutthroats. Well, Bahamut may lead 100 full legions. Could it be that the young prince defends a house of cards ready to topple at the slightest breeze? Tell me something. Why do you not resist? Within you lies the power to slay gods. The phoenix perished in your flames. Yet you do not fight. You do not flee. You refuse your gift. Perhaps you are distracted. My offer still stands. Join us and you will be treated with the respect one of our kind deserves. Lord Margrace, don't! I'll give you a moment to consider your options. Do be gentle with them. Várias coisas que eu tinha entendido, que eu tinha achado que tinha entendido, mas eu entendi errado. Tanto a questão do Clive ser o outro dominante, Wake up. Gav's back. quanto a Benedita ser a mãe do Clive, né? Canovant. One of the Empire's outlying strongholds, though apparently not strong enough to keep out the Royalists. The captured bearers are inside. I'm sure of it.
If Benedicta's orders are to stay in the shadows, she won't be traveling with many men. Meaning, she'll be keeping her prisoners together and close by. Including the dominant. So, we find a way into the fortress and conjure a bit of chaos. What about me? Excellent question, Gav. You will wait outside the care and guide those I free to safety. And miss all the fun. Why can't he do that? Clive doesn't have your nose. He'd stumble off a cliff before he even found the men. Come on, Gav. You're the best man for the job. Well, when you put it that way. Suppose I'd better scout ahead for any surprises. Don't you let him down. I won't. Right. Shall we? Not so fast. We wait until tomorrow. But he's right there. And if we leave now, we'll arrive just as the sun comes up. Maybe join the guards in breaking their fast. Come on, Clive. They only just took the place. They'll be there a while yet. We've got one chance at this. You don't want to waste it, do you? No. E a pergunta é, quem é o outro dominante, né? O outro, então, que controla o ícone de fogo que matou a Fênix. Será que é da família do Clive também? Porque a história, a tradição dizia que só os da família do Clive que poderiam ser abençoados pela Fênix, né? E o Cid falou uma coisa de irmão bastardo da Fênix, algo assim, né? Novas mercadorias. Conforme a história avança, novos itens e armas ficam disponíveis no posto comercial do esconderijo, a tenda de Sharon, além de novas receitas na forja do martelo. That's settled. There's someone I want you to meet. At this hour? He's the owner of the tavern, and our best hope of getting a decent night's kip. Comerciante. What can I interest you in today? A gente pode comprar em qualquer lugar? A minha é melhor. Não. Não. Usado em fabricação. Usado em fabricação. Então a gente vai ter novos itens. Oh, yes. Sobre a poção, né? Temos alguma coisa para vender? Não. Usado em fabricação. Pode ser trocado por gil. Usando esse aqui. Yeah, that'll fetch a good price. Could never have too many. Usado em fabricação, usado em fabricação. Usado em fabricação, usado em fabricação, usado em fabricação. Não. Só isso mesmo. Porque eu tenho que ver na forja qual que vai ser o uso de eu comprar isso. Deixa eu abrir o mapa aqui. Não tem missões secundárias por aqui. Abrir o mapa monte. Que a gente poderia viajar até o esconderijo. Vamos concluir aqui essa parte da missão principal, que eu acho que não deve ser longa. Quentin, my good Depois eu man. vejo o It que eu seems we'll faço be aí para spending the melhorar night. itens e I thought equipamentos. as much. Where do you find that one? Oh, him? You wouldn't believe me if I told you. Quentin here is an old friend, one who is sympathetic to our cause. Sympathetic. And he knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked,
The mere thought would earn you a trip to the gallows. I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own dominant of fire? A dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't? No, but nothing passes unnoticed in Lost Wing. Take your brand, for example. People will see that at once. And I need hardly tell you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid your words will fall on deaf ears, as they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma. As a favor to Sid, that is. Take this. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. Na poção da verdade, selo obtido, você aceita. May the sim, mothers guide you. Uma poçãozinha da verdade. This might be Imperial land, but here in Lost Wing, it's his word that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Everyone in Lost Wing knows what that seal means, and what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings, or put them to good use and find that dominance. Your choice. Let's see if this thing really works. Colete informações com os aldeões. Beleza. Tinha visto, cadê? Tinha um item. Um negócio brilhante de item. Cadê? Tinha visto um item por aqui. Já peguei? Eu passei de perto sem querer e peguei o item. Oi, I've got some light over here. What a mess. Some old. O que é isso que eles usam de iluminação? Um cristal? Esse é um cristal. Ah, o item ali, ó. Ah, não é item, é o obelisco. Beleza, vamos ali, ó. Então, coletar informações. What would the king of Waloed want with our tiny village? Colete informações com os aldeões. Ah, Master Quinton took a liking to you, I see. And there I was, thinking you were in bed with Sid. Wonder what Gav will have to say about this. Speaking of whom, if you see him, tell him thanks for looking after us. Now, what can I help you with? I'm searching for a dominant of fire. Gav seems to think he might have taken refuge here. We see a lot bearers around these parts. But I do seem to recall one who commanded the flame. Now, whether or not that makes him a dominant, I can't say. But the Waloeders certainly took a keen interest in the poor sod. Did you get a look at him? Didn't have a chance. One of the other bearers might have, though. Thank you. Ok. Vamos lá conversar com o outro. And that's all you can remember. Think hard. Sid tá aí conversando também com as pessoas. Ok? Tem alguma coisa pra trás que eu estou deixando passar? Aparentemente não. Aldeã. That a hanged man I see? Master Quentin must think you're important. It was a good thing you done today, getting rid of those bastards. If you hadn't come when you did, I'd be on my way to Ash by now, along with the others. Poor buggers. These others, was there a dominant among them? A dominant of fire?
Might have been, yeah. Royalists seem to think there was, anyhow. A thin bloke all swallowed up in his robes like one of Great Gregor's churchmen. Do you recall anything else about him? Only that he weren't alone. Was a young maid who went wherever he did, including the church, and wherever the Royalists dragged them both off to before you got here. I see. Thank you. I wonder if Sid's found anything. Tem uma garota que tá do lado do dominante. A gente não vai propriamente matar o dominante. E eu não acredito que essa vai ser a evolução da história. Tem que ter uma razão de por que ele matou o Joshua. Eu acho que isso vai ficar claro daqui a pouco. Tell me that scowl means you've got good news. A gente ainda não teve a oportunidade de conversar com a Jill também, né? So, a shady lad with a hood and his equally shady lass. Not much to go on, but... I've been thinking, if our friend is a dominant, why not just burn the Royalists to a crisp? There's a reason he's holding back, and I reckon it has something to do with his partner. What makes you say that? One of the villagers I talked to said the two were separated. If the Waluders have her, our dominants like to think twice before starting any fires. Whoever he is, he's shown himself to have a level head. He's careful, cunning, and he doesn't want to be found. This could spell trouble. For us and the Royalists both. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pallets waiting for us back at the inn. Shall we? Bora! Fale com Quinton. A criança aqui. Essa foi a criança que a gente salvou. Thank you. De nada. Now, about those beds. Beds? I seem to recall your request being to spend the night. And for that, the floor will more than suffice. Better than a wet rock, I suppose. Que bom. My thanks, Quentin. Next time you're at the hideaway, our floor's all yours. No need for thanks, Sid. This isn't an act of charity. You don't say. In exchange for my floor, I shall be requiring your services. The Royalists saw fit to erect a barricade across the road south when they occupied the village, and failed to remove it when they left. I expect it to be gone before you leave. As you wish. Tem que lidar com uma barricada então, antes de dormir. Na noite seguinte. Well, that took longer than expected. First time dismantling the barricade? It gets easier, don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the care when the shadows are at their deepest. Unless you'd rather wait. No more waiting. The road south then? Unless... I know of another shortcut. You should be so lucky. Vamos embora. Vamos embora. Esses túneis subterrâneos bem medievais. Isso tá entrando no caminho errado, né?
A gente está indo pelo caminho errado. Vê se dá pra fazer uma viagem rápida. A gente foi pelo caminho errado. Pelo caminho todo errado. A musiquinha tá muito calma, muito tranquila. E um trem mais agitado. Mais empolgante. Com as musiquinhas de batalha. Isso. Baú. Aldeã pragmática. Legal. Os nomes que eles colocam. Será que é por aqui mesmo? Não dá pra passar por aqui não? Gente, mas que desespero de estar perdido. Ok. Gente correto aqui. Mais um pouco aqui. Já pegou o caminho errado. Essa aqui é por cima aqui, ó. Mapa, tentar fazer um mapa tridimensional. Um desenho em desenho em duas dimensões não dá certo, né? The road here cuts through Lorbert's Pass to Care Northern. If the Royalists were looking to take the care, they'd have posted sentries to prevent any unwelcome surprises. At least I would have. Well, you should know. Aqui que a gente ia deixar pra viajar de manhã. Wrong way, friend. The village is behind you. Get him, boy! Sick of Torgal! Don't let them get away! Subiu de nível no meio do combate. Não, o combate tinha acabado. Mas foi bem na hora que acabou o combate que deu a animação e subiu de nível. Achei que a gente ainda estava lutando. What are the Royalists thinking? Why take a stronghold they've no chance of holding? When they've no intention of holding it. The king is up to something. The king? Well, you don't think they're acting on a whim, do you? This is one of His Majesty's cunning stunts, and he's sent his best to execute it. There they are! Okay. Keep your distance, boy!
Game's over. I'll tell your lady you tried. Item ali. Care Normans. Hard nut to crack even when it isn't crawling with royalists. I don't care who else is in there. É melhor se importar, Clive, porque, né, nossa vida depende disso. Meu Deus. There, boy. Plantinha. Over here. Sick of Torgal. Get him, boy. Agora a gente tem que lutar contra a plantinha. Já tem mais item aqui que a gente deixou para trás. Espólios de combate. Não é bom deixar espólios de combate para trás, né? Porque a gente lutou por eles. Devemos pegá-los. Chegamos. Much as I enjoy battering down the front door, I hazard this endeavour will require a bit more tact. There's an old sluice that empties under the bridge. It should see us through to the lower levels of the care. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? Ele já explicou isso, If anyone ever learned what you've been doing with their property, They'd have my head in a box. But this isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are, but who you are. But our world isn't ready for a place like that. So, until it is, I use the power I've been given to show people there is hope. Ele já tinha explicado esse propósito heróico dele, né? E aí galera, nessa pausa entre um vídeo e outro, além de colocar a blusa de frio, porque né, já é inverno, eu além de almoçar fiz uns melhoras nos equipamentos, coisa simples. Vamos prosseguir aqui com a nossa missão principal do dia. Eu esqueci até de ler a descrição do lugar que a gente está indo, mas é a fortaleza imperial aí, né? Atrás da... Eu sou horrível com o nome, gente. Eu só tô gravando no mesmo dia aqui, ó. Só parei umas horas para almoçar e descansar um pouco depois do almoço. The Eastern territories all but belong to the orcs. I'll have my men ready to depart by noon. Don't bother. Benedicta. But what of the mines? Without adamantite... The blight would have engulfed the mines ere long. Besides, you already have your orders. Yes, my liege. The dark swallows more of the realm with each passing day. The land starved of the ether that gives it life. And as the fringes fade, the people flock to the mother crystals, desperate for their blessing. The war we wage for possession of that blessing, it breaks us from within, hastening us to our own destruction. And so you do what must be done. I unite the dominants, that we may bring an end to the strife,
and found a new order to see us unto tomorrow. The world must be restored, and I will see it so. You might have already had Adolphus not betrayed us. Him again. Lust you still for his embrace? But of course not, my liege. I serve you, and you alone. I remember well the day you first entered these halls. Your pale hand pressed into his, as if it would never let go. That was a long time ago. Yours is the only hand I need. Now and always. Soon, my dear. Soon all will know whose hand it is that keeps them from falling into the darkness. Hold me, my liege. Never let me go. Eu achei que ela tava com o outro lá, com o dominante. Ah, isso é a memória dela, esqueci. One of our sentries has failed to report, milady. Your orders? Pull the men back inside their care, Geralf. He is here, then. Have them lead Sid and his little pet to the chapel. I shall entertain them there. Aquilo ali era só uma lembrança dela. So you've come for me after all. Aquele era o Cid? Será que ela estava lembrando do passado dela com o Cid? Cara, eu vou tentar parar de interpretar as coisas do jogo, porque eu tô interpretando tudo errado. All clear.